buterevu n'omusomo ngera obitegera obulungi ennyo bannaffe abewaayo okuba nti muteeke bukubanga muli balamu buli kiisi gwe kikwatako yenna na bannakazadde b'eggwanga bannaffe ba medical aid films bakubuuza nti is your child sick? Low-income countries are caused by 3 very dangerous illnesses. wabula nga luuto no bazze n'obulwadde bwa mirundi 3 obw'obulabe. There's chest infection. Saako n'engeri gy'oyinza okulika nti obwewalamu oba ne kwoyinza okuba nti obulabira singa buba butuuse. Mosquito bites. Kati nga bagana obulwadde bwa mirundi 3 kuliko obulwadde obwandibadde nga obw'okuba nti omuntu alina omusaayi omutono ye pneumonia kadde ne wabeerawo ne malaria ayo ng'onno ebiseera ebisinga atalya kuleka nti aleetebwa nsiri saako n'obulwadde obwa diarrhea nga zembiro eri abaana kati katuddize ki kye bagamba. To death. If you notice any of the following signs, you must immediately take your child to a health worker. Karagamba nti waliwo obubonero kw'olabira omwana era oba obutegedde nti kati buzze dduka misindo leke ng'ogenda eri abo bekikwatako abagenda okulika nti bakuyamba ng'abasawo. No interest in drinking or breastfeeding. Kw'olabira omwana wo nti alayika alina pneumonia kwe kuba nti omuwa ebyokunywa nga tayagala. Dry mouth and cracked lips. Teekako n'okulika nti akala emimwa okukoteeka n'okulika nti very low temperature. Ng'ayina temperature ya waggulu ng'ayosha nnyo oba nga nnyogoga nnyo kyakubiri okuba nti asesema. Pale skin. Ng'ayina olususu. Blue lips. Olutali lwa mulembe saako n'emimwa egya bbulu. Behavior. Unusual sleeping patterns. Unconsciousness. Child cannot be woken up. Fitting. Of the body and baby had blue lips and I didn't know that this is a problem. It was unusual for her, but I didn't know it was dangerous. If your child has any of these signs, you must immediately take them to a health worker. Milk or other safe fluids like cooled boiled water. If she feels cold, wrap her so she is warm. Aganise ng'olabanga omwana ono muki nga olaba empewo emuyisemu omuzingirirako ku mutwe bw'olabanga kisusse yenna alina n'olayika okuba nti omuzingirirako ekigundi. Individual illnesses. Ekigoyi. This by going through pneumonia, diarrhea and malaria one by one. Agandika tutandika obimenyamenya kuba byonna byonna tubirengedde engeri gye bitambulamu wabula twagala kulaba kimu ku kimu nga tutandika ne pneumonia obubonero bwa pneumonia n'engeri gy'oyinza okulika nti omutreatingamu. Firstly, we're going to learn more about pneumonia. This is a very serious chest infection which makes a child cough and have difficulty breathing. Agamba nti pneumonia bwe bulwadde obukyasinza okubeera obuzibu ennyo bulinza okuleetera omwana ekifuba okukolola saako n'okulika nti assa obubi. Signs and symptoms. Katwagala kulaba signs and symptoms obubonero kw'olabira omwana oyo. If your child is breathing much faster than usual. Bw'olaba omwana wo ng'assa okusinga bulijjo nga babadde assa omanya alayika alina pneumonia alayika omusaayi mutono. Another sign of pneumonia is nasal flaring. Wabula agamba child breathes in, enzisa y'omwana flare outwards. saako n'okulika nti aziira ennyindo. You should also listen for any unusual noises your child might make. Having difficulty with her breathing. Children will make a noise like this when they breathe out. Called if you hear this noise when she breathes out, take your child straight to get medical help. Your child might make this noise if she's having breathing difficulties. Idle. This sound, which is called wheezing. Pneumonia, still very serious problems. Or nearest health post at once. Now we know the signs and symptoms of pneumonia. Are used to treat pneumonia and make your child well again.
It is very important that you give your child the exact number of antibiotic tablets or the exact number of days she instructs. During or after the treatment, you must take her back to the health post. How can we reduce the risk of getting pneumonia? Feeding your child for as long as you can may help to reduce the risk of a child developing pneumonia. Vaccinations will greatly reduce the risk of your child catching pneumonia. Ensure she has her vaccines and immunizations on with soap and water before handling your baby, especially if you have been with another person's baby. Your child away from people. And finally, try to cook outside. If you have to cook inside, your child away from the smoke. So now we know how to check for the symptoms of pneumonia, the condition, and most importantly, prevent getting it. With this information, we can help keep our children. It's time for us to learn more about diarrhea. Main sign of diarrhea is very runny or watery stools or poo. Look at appetite, peas or less wee than usual. Diarrhea is even more dangerous. Then also check to see whether your child is feeling the forehead or body, as these can often be cool even with a high temperature. Sleepy at unusual times, difficulty breathing. Diarrhea can lead to dehydration. Heart is in danger. Body. Dry. ekyo kiyinza omuviirako kuba nti kwomanyira nti aleka ali dehydrated kwekuleka nti ebintu ebyo bijja ng'omanya nti ali dehydrated kwegamba aba talina mazzi mu mubiri kye bayita dehydration. If the pinched up skin takes some time to become flat again, this shows your child is dehydrated. Next, feel the hands and feet. If they are cold, then your child could be very sick. Agamba nti n'ekirala osobola okulika nti okebera ku ngalo z'omwana wo bw'owulira nga zinnyogoga omanya mulwadde ebyaddala. Also, check in the nappy for blood in the poo or stools. Oyinza okwekanga nga mu nappy gye wamusibye oba pampa oba biki kwegamba nga mulimu omusaayi yaddukanye musaayi n'okuba nti omuwa ebyokunywa tayagala, ekyo nakyo kikuleetera okumanya nti omwana alabika ali dehydrated. Straight away to a health worker. N'olw'ensonga ekola kyamaanyi nnyo kwatako ogende eri abo bekikwatako baleke nga bajjanjaba omwana. Give her frequent sips of oral rehydration solution, also known as ORS. Waliwo kye bayita ORS, ebyo nno biyambako omuntu okusobola okuleka nti addamu amazzi. My son's eyes look sunken. I knew that he needs fluid, so I should get. Katono yalaba mutabani wa maaso ala agatangaala n'amanya nti kireka okuba nti bambi talina mazzi mu mubiri. Jjukira nga nti gy'okoma okusesema ennyo oba okuddukana omanya ng'etteeka amazzi galina okuleka nti gakuggwa mu mubiri. Ate ogattako embiro omwana ng'alina embiro nga za musaayi kiba kiraze wala. Ekyo nno munne kibeera kimu ku birwadde oba kibeera kimu ku sayinsi eziraga ky'omwana embeera si nnungi kyalina diarrhea. Dehydration must be treated by giving oral rehydration solution.
also known as ORS. Kalagamba nti okujjawo dehydration eyo oteekebwa kulika nti weeyambisa eddagala eryo erimanyiddwa nga ORS. You can get this from the health worker. Era osobola okulika nti olijja eri abo abakugu n'olikozesa mu nkozesa efaanaganako bw'eti. Bupaketi bubiri 2 packets of it. obuyiwa mu jjaago bawa n'omakinga sure nti otaddemu liita nnamba ey'amazzi agannyogoga then n'otabulamu. After each loose stool, your child should have a quarter to half of a bottle of the drink. Kale nno kakasa nti omwana omuwaako akatundutundu akaaki She's over 2 years old. akagunda egyo bwomupimidde naye omanya nti asukka mu myaka egyo nga asussizaamu then osobola okulika nti omuwa bwonna lumu kati asobola okulika nti afuna zinc. This will also help with their diarrhea. You can get zinc tablets from your health worker osobola okufuna in 2 sizes amakerenda aga zinc and 20 milligram. galimu ebika bibiri. If you are using it mulimu 10 mg saako ne 20 kati oba ogenda kukozesa 10 under 6 months, wansi w'emyaka 6 omwana wansi w'emyaka 6 over 6 months, kakasa nti omuwalimu naye waba ayisa mu myezi 6 kakasa nti omuwa 2 tablet into 2 kati oba ogenda kukozesa eya 20 eya 2 babies under milligrams kakasa nti omuwako kahaafu naye wasussa emyezi 6 muwe eddamba. 6 months old. Yenzijanjabe y'omwana ayina aweddemu amazzi mu mubiri. Sometimes diarrhea will last for more than 14 days and can cause malnutrition. Wabulaga nti diarrhea oyo asobola okulika nti awangala ennaku 14. Then take her back to a health worker Kati bw'olabanga ennaku 14 omwana takyuseeko yenna ayina n'amabwa mu kamwa dduka misinde muzeeyo eri abalwadde abasawo fall balabike nga bakikolako ng'obudde bukyali. and also life-threatening. You can make it less likely your child will get serious diarrhea by always washing your hands with soap, Wabula agamba nti osobola okulika nti weewala ebintu ebyo ng'onaaba ne sabbuuni mu ngalo zo breastfeeding for as long as you can, n'okuyonsa omwana ebbanga ly'osobola mu lyokuleka n'omuyonsa. all water used is boiled, Mpozzi n'amazzi gonna aganywebwa okuleka nti ogafumbako n'ogakuumira mu kifo ekirungi. preparing food away from the toilet area, Naga nti n'okufumba emmere nga ogifumbirako wala ne ttooyi yo and waba mumanyi okuteeka ki amafumbira wali ttooyi wennyini. Kale weewala okuba nti ofumbira mu bifo ng'ebyo n'okutwala omwana okuleka nti afuna zinki n'ebiroli bigwa mu kitinga ekyo gundi zinki ne vitamini. Recognise the symptoms of diarrhea and how to treat it. Akantu tulabye symptoms ne signs za diarrhea n'engeri y'okuleka nti ajjanjabwamu. Your child's life and the lives of many children every year. Kale nno bangi abafiiriddwa abaana nga bafa olwa diarrhea buli mwaka abawererako ddala obungi. Okwewala okugwa mu kiti ekyo kola ebikugambiddwa. Butereevu tuba twolekera ku bubonero obulaga omwana ekikwatagana ne malaria. Omwana waba alina malaria ki ekiddako. If your child has a fever, take them to the health post at once. Fever may be caused by lots of different infections, including malaria. Malaria can become very severe in less than 1 day. Wabula agamba nti kasita olengera omwana ng'alina omusujja manya nti oba oli awo kiyinza okuleka nti omusujja ogwo guleeteddwa guyinza kuba gwa malaria kuba emisujja mingi nnyo gyanjawulo. Naye ate malaria ono asobola okuleka nti afuuka obulabe mu lunaku lumu kw'omanyira nti kati omwana aleka alina malaria kubaga nti emisujja mingi gyanjawulo naye malaria ate wa bulabe nnyo kubajjukira yaleetebwa nsiri. Kati singa olaba omwana ng'agwa mu biti bwe biti Tongue or gums tugamba nga olulimi saako n'ekibuno byonna kumpi birimu amabwa biki also have joint pain. ng'alina n'okulumwa mu nnyingo saako n'amaaso aga kyenvu. Of these, then she could have malaria or another serious infection. Ateekwa okuba nti alina malaria oba ebirwadde ebirala byonna byonna oba obulumi obulala obw'enjawulo. Test which will confirm the illness. Kale nno They can give you mudduse w'omusawo akakase ddala oba ddala kituufu omulwadde wa malaria kuba balina omuggyako omusaayi balyoke bamuwa eddagala ettuufu. check to see if your child has a cough, Era kwolabira mwana wo kuba nti alina ekifuba saako n'okukema diarrhea, ng'alina embiro tiredness, kwegamba n'okusesema, a stiff neck, or a low appetite. nga alalambala ensingo teekako n'okulika nti talina mutima gulya mmere Child has a very severe nga talina appetite. Olw'omanya bumanya nti omwana wange yandibwa okuba nti alina malaria bwemu ku bubonero obulaga. also need other treatment and might need to go to a larger health center or hospital. So okufuna obulwadde obujjanjabi bumala bambi olina okuba nti okwatibwa ogendeeko mu malwaliro amanene ebeera abakugu basobole okuleka ne bajjanjaba omwana wo mu nzijanjaba entuufu.
my child have a fever which coming and going, I knew that it could be a malaria. Onaga nti mutabani we yalina omusujja ogwalinga gujja ne guddayo wabula kye yamanya nti aleka okuba nti alina kuba malaria obubeera kuwa bujulizi ku bwe kyali kituuseeko. If your child has any of the general warning signs mentioned in the beginning of the film, or has a stiff neck, or has a fever for more than 7 days, then she has a very severe disease with fever. Take her to a health post straight away. Wabula agamba nti senga mutabani we omulengera n'obubonero obwo bwe twogeddeko nga obulengedde, who will give your child kwegamba kakasa bukakasa ndala kituufu alina ekirwadde eky'amaanyi omusujja ogw'olutentezi ogutakoma, alina ensinga eralambadde biki ebibwe bityo, make your child kakasa bukakasa ni mwanguye eri basawo bakugu baleke nga bamuwa obujjanjabi obuli awo osobole okuleka nti otaakiriza obulamu kuba bakugu gye bali. As we've said before, malaria ni mumanyi okwetumiikiriza is a threatening illness. omwana olulwalamu n'otumya panado sooka omutwale eri abakugu. Malaria mosquitoes stand in water. Nti amazzi agatatambula Water stand in containers like old tin cans. agabeera mu bikonteino oba mu bikaniza ebyenjawulo nga tegatambula gali awo gaviirako okuleka nti omuntu galeeta ensiri. Ensiri ze zivaako omusujja gwa malaria. Kale nno mukakase bukakasa nti temukuŋŋaanya nnyo mazzi gatatambula waka saako n'okuleka nti muteekateeka obutimba obw'ensiri n'obukubamu eddagala. Omwana oleke nga omuteekateeka mu katimba bulungi nnyo nga kakubemu kaddagala era oziizeewo The net under the bedding so mosquitoes can't get through. ng'ensiri teyitawo, The child every night. ng'omwana omubika buli kiro n'omuziizaako. So now we know how to check for the symptoms of malaria, how to treat the condition, and most importantly, how to prevent getting it in the first place. With all this information, we should be able to keep our children in good health. Wabula n'agamba nti ku mawulire gonna ge tufunye kiba kirungi nnyo okusobola okuleka nti abaana baffe tubakuumira mu mbeera ennungi kuba information yonna mugifunye okuva emabega engeri gye bitandika okuleka nti bitambulamu byonna byonna. For example, a child may have malaria, Karagamba nti omwana asobola okuleka nti alina malaria ate mu ngeri yemu ng'alina ne diarrhea. indicate pneumonia. Era bye bimu ku biraga saako n'okuleka nti bindicatinga ne pneumonia. Omuntu asobola okuleka nti alina ebintu ebyo byonna byensatule nga ebirwadde abirina ng'alina pneumonia, alina diarrhea ate ng'alina ne malaria. Kale byonna byonna era osobola okuleka nti omulabirako ng'era obubonero bw'obulabye bwonna bwonna obuwulidde. Omuntu osobola okumanya bw'aba alina obubonero obwo ayinza okuba ng'alina pneumonia ng'omusaayi mutono, ng'alina diarrhea embiro saako n'okuleka nti alina ne malaria omusujja oguleetebwa ensiri. Diarrhea and malaria, how to treat them and how to lower the risk of our children getting. Wabula nga malaria ne diarrhea saako ne pneumonia birina okuleka nti bitreatingibwa bijjanjabibwa tusobole okuleka nti tubeera n'abaana abalungi abatenda mutawaana. Kale no information ebannaffe gye batuleetedde mulabike nga mubigenderako musobole okuba n'abaana abalungi era musobole obbawangaaza mubakuze mu bulamu bw'ensi eno. Mwebaleko mpuliriza.